Is this going to be the most fun adoption video ever made? Okay, Dom, let's be serious. Her name is Candace. She lives in Pittsburgh. 생물학적으로 아이를 가질 수 없는 미국의 한 개의 커플. Okay. Okay, so I'm going to say that thing about traditions, and then you will just say something like a human. Like a normal human Like a person? normal human. Okay, great. I can do that. Okay. Here we go. 3, 2. 두 사람은 아이를 입양하기 위한 지원 영상을 촬영하고 있는데 Would you do anything for your child? Anything. Anything. That seems a little broad. It's like the beginning of like a thriller. Like, Would you do anything for your child? Okay, this is the one. Why do you want to be parents? This is the... I just want to show this child all the love that was shown to me, to us, and let this kid know that they have infinite potential, that if they're kind and open-hearted and maybe even a little bit silly, that they can find joy. We promise to do our absolute best. 1시간 가까이 이어지는 촬영 동안 고군분투하는 둘은 오늘의 주인공 돔과 콜입니다. Hi. Hello. Baby, next time let me book the flights. Was there really nothing direct from Los Angeles? Hey. Oh, sorry. I was listening to a podcast. You? A podcast? 2주년 결혼기념일을 근사하게 보내기 위해 이탈리아행 비행기에 몸을 실은 두 사람. About the restaurant we're going to for our anniversary. Oh. Yes, 50 best restaurants in the world. Vegetarian restaurant for my vegetarian husband. Thank you, baby. Oh no, don't worry about it. 기내에서 시끄럽게 우는 아기의 모습조차 사랑스럽게 바라보며 둘은 행복함을 느끼는데 Hey. Perfect. Oh. What's this? I'm rubbing elbows with one of the greats. A gift. What is this? No. Yes, for your anniversary. Happy anniversary. Oh, Thank thank you. you. 돔의 아버지의 절친 다니엘의 가족과 식사를 하게 된 돔과 콜은 그들이 준비한 결혼기념일 선물을 받으며 기쁜 표정을 감추지 못하죠. These are such unique gifts. Your mother said he liked knives, so we thought. Kitchen knives, I think. is Yeah, what she Dom meant. loves to cook. They're very good. I hope you like it because they're the top on the top. You got them engraved with our names on it. Mine says cool. C-O-O-L. Cool knife. 비록 콜의 이름이 잘못 새겨졌지만 어찌저찌 대화를 이어가려 애쓰는 두 가족. Your mother told me about the complication you gentlemen had this year with adoption fraud. Of course she did. What happened? Yeah, the woman had forged all these medical records. It was awful. Oh my God. Yeah. The worst part was the day after the baby shower, we found out. And so we drove around all night returning all the gifts and telling our friends that there was no baby. 사실 두 사람은 오래전부터 아기를 입양하려 했으나 사기를 당한 적이 있어 더더욱 조심스럽고 간절한 마음으로 하루하루를 보내는 상태였는데 So, you know, these adoption agencies, they don't tell you ahead of time how often these things turn out to be scams. And we were inconsolable when we found out that there was no baby. Oh, no. We just want to be dads, you know? You mentioned maybe we could get some gelato somewhere. Yeah, why not? There's one. Okay, great. One more thing. Yeah. Treat for your anniversary. Uh-huh. If you want, I can make you a special reservation. But just if you want. 다니엘은 그런 두 사람에게 결혼기념일 선물로 현지 맛집 식당을 예약해 줍니다. OT, because I already did it. And this woman, the cook, you will love her. And her restaurant, amazing. To call and call to get the reservation because I told her that you are very big fan of her cooking and you are coming from United States just to visit her. And she said that she will get her oven hot just for you. You know, Daniele, he already paid. Oh, no. Yes, No. yeah, You don't need to do that. Come on, you are the only son of my best friend. And I want for you this trip in Italy to be the best memory in your life. 갑작스러운 선물에 당황한 것도 잠시 감사 인사를 나누고 헤어지는 돔과 콜. Your rental car, gentlemen. Oh, wow. Here you have the keys. Okay, My card. thank you. For anything at all, any trouble, you call me. Thank you. We will. Okay. And be careful. What? Okay. Ciao. I'm gonna go check in. All right, I'll get the bags. All right.
다음 날 아침, 어제 만났던 다니엘에게 렌트카를 빌린 두 사람은 호텔 체크인을 한 뒤 며칠 전 입양 지원서를 보냈던 캔디스의 연락을 받게 되는데 Cheers. Okay. Oh, okay, good. Yeah, yeah. Okay. All right. So we just need to make this as great as possible. Yeah, we because she has just- to love us. Hi. Hi, is this Cole and Dom? It's so great to meet you, Candace. I really liked your video. Oh, And you seem fun. totally. Yeah, no, I mean, but caring, but also fun. Like, you'd be fun dad. 조금 긴장한 둘은 그녀의 말에 과한 리액션을 보이죠. Do you think you could tell me why, why you want to have kids together? Well, we both always wanted kids. That was always the dream. But we knew if we just stayed focused and really kept our eye on what we really wanted, which was a family, that we could make that happen. And when I look at him, I'm just very sure. So thank you for reminding me to look. Yeah, I feel the same way. Well, I've already talked to a few families, and I didn't feel like any of them were quite right. 자신의 질문에 진지하고 솔직한 감정을 털어놓는 돔과 콜을 보며 두 사람을 아이의 아빠로 정하는 캔디스. That it's the two of you. What? I think that you should be the fathers to this little baby boy. Wait, Oh my God. really? You guys are everything I've imagined, really. Are you serious? Really, yeah. I mean, please don't bail on me. No, no. We promise. No, we were not gonna bail. And he's a boy. He's a baby boy. He's a big old baby boy. We're having a boy. 진심으로 기뻐하는 두 사람의 모습에 그녀도 안심하며 통화를 마치죠. Happy anniversary! 10 years. 몇 시간 뒤 두 사람은 들뜬 마음으로 다니엘이 예약해준 식당으로 향하지만 Well, this doesn't feel I right. know, but it's a farmhouse, so This cannot be correct. it's a mile that way. Really? This is the way to a restaurant. Yes, the restaurant is also her farmhouse. I'm just telling you. Why are you being this way? 심상치 않은 풍경에 서로 투닥거리기 시작하는 돔과 콜. Oh. 그러다 차 바퀴가 큰 구덩이에 빠지며 분위기는 더욱 악화되기 시작합니다. Cole, just Cole. It's all good. Just don't panic, okay? 상황을 해결하기 위해 돔은 차에 내려서 뒷바퀴의 상태를 살펴보는데 Okay, press down on the accelerator. Okay. Come on. 일이 해결되기는커녕 온몸에 흙탕물을 뒤집어 쓰자 결국 빗물에 흙탕물을 씻기며 다니엘에게 도움 요청을 한 돔. Yeah, come on. Yes, hi. Come. Cole, wake up. Oh, God. Is that triple A? I think so. Yes, hello. Thank you for coming out, especially in this weather. Americani. Say, Questa è la mia proprietà. 이탈리아어를 잘 모르는 둘은 그를 긴급 출동 차량 직원으로 오해하고 눈치껏 행동하죠. Andiamo! okay. Tutte e due, dietro! Cazzo! Quella era la strada che portava a casa mia, cazzo. E adesso come ci passo? Sorry, where are you taking us? Do you speak any English? 그러나 말이 전혀 안 통하는 이들은 각자 할 말만 하기 바빴고 God damn it. What? I left my phone in the car. What? All right, well, we'll be back there soon. I'll hold on to the keys. Thank you. Fuori! Okay. Hey! Scusi! What the? Hey, where are you going? 차에서 내리자마자 떠나버리는 할아버지의 모습에 당혹감을 감추지 못하는 돔과 콜. Well, maybe on the bright side, we can just say he didn't shoot us. What? Oh, you. Happy anniversary. 설상가상으로 비까지 쏟아지자 두 사람은 결국 눈앞에 있는 집의 문을 두드리며 도움 요청을 하는데요. Non vedo niente senza occhiali. We're sorry to bother you, but
a man just dropped us off. Our car got stuck. Che non è niente. Bella, una capretta nana. Entrate che se no vi prendete un raffreddore. Muovetevi. 썩 내키지 않지만 달리 방법이 없어 할머니의 집 안으로 들어가서 Do you have a phone? A phone? Entra. Avanti. Telefono is dead. Morto? 서툰 발음과 몸짓으로 할머니에게 핸드폰 충전을 부탁하는 돔. Dammi a me, lo metti. Bella, non mi fate cadere. Bella, io non vedo niente. Bella. 그녀가 계단으로 내려가 충전기를 찾으러 간 사이 돔은 우연히 들어온 이곳이 바로 그들이 저녁 식사를 하려던 곳이라는 것을 깨닫습니다. Oh my God. She's Zia Luciana. This is the restaurant. Hold on. This is the restaurant we're supposed to be at? Yeah, Daniele said it was authentic. It's rustic. Ah, you're Zia Luciana. Sì? You are her, she is you. Sedetevi, sedetevi, che se no si fa freddo. Questa è pizza margherita. 루치아나는 두 사람만을 위한 코스 요리를 내어주기 시작하는데 Questo qua, il vino, lo faccio io. Mangiate. Ecco qua. Oh. Thank you. It looks delicious. Very good. Grazie. Prego. Grazie. Vino? Yes. I know what that word means. We'll take a whole case if you got it. Alla nostra salute. 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 To our new family. 건배사까지 하며 점점 무르익는 분위기 속에서 식사를 즐기는 세 사람. Bacio, bacio. I think she wants. Us to do it. Sure. Okay. No! Questa bottiglia fa schifo. Dovevo prendere il 14 perché la... 그러나 갑자기 화를 내며 어디론가 사라지는 그녀의 모습에 돔과 콜은 당황한 기색을 보이죠. You see that? Yeah, I saw. No, did you see her face when we kissed? I mean, she asked us to kiss and then she was disgusted by it. Questo è buono, bella. Ne prendiamo due, eh? I'm sorry I freaked out. I shouldn't have done that. Hey, I don't mind. I kind of like it when you panic. You like it when I panic. Yeah, makes me feel like you need me. Baby, I do need you. You're gonna be a great dad, Cole. 여유가 생기자 조금 전의 일에 대해 화해를 하며 다가올 미래에 대한 진지한 대화를 하며 루치아나를 기다리고 Eccoci qua. Oh. Questa è una delle mie preferite. Salsicce di cavallo e zucchine. Wow, it's like a work of art. Ogni anno il paese si riunisce per uccidere il cavallo più vecchio e poi ci dividiamo la carne. Questi anni divento io il cavallo più vecchio e vengono a prendere a me. Beh, mangia. 섬찟한 농담을 알아듣지 못한 채 웃으며 음식을 맛보는 돔. Holy shit, this sausage is legendary. 그리고 채식주의자 콜은 말고기 요리를 보며 난감한 표정을 짓습니다. Put some on your plate. You don't understand. There's nothing worse, no act of violence more traumatic for her than you not eating her food. I haven't eaten meat in 15 years. It looks delicious. 결국 분위기를 이기지 못하고 말고기를 맛보는데 You didn't have to take that big of a bite. It was an accident. Delicious. Io ho due figli, Massimo e Giovanni. Giovanni se n'è andato, è morto l'anno scorso. Lui era il mio bambino. È così difficile senza di lui. 음식을 칭찬하자 대화가 통하지 않음에도 자신의 이야기를 털어놓기 시작하는 루치아나. Quando Giovanni è morto, chiusi il ristorante, non avevo più voglia di cucinare, mi volevo lasciare tutto alle spalle. E poi vedi com'è strana la vita. Mi chiama Daniele e mi dice che voi volete venire a mangiare qua da me. E io mi sono sentita, non lo so come, felice forse. E oggi ho ripreso a cucinare e ho ritrovato me stessa. Io festeggio Giovanni festeggiando voi. 최근 아들을 잃은 슬픔으로 힘들어하던 그녀는 단골 손님 다니엘의 연락 덕분에 다시 요리를 시작했던 것인데요. Che tu somigli tanto a Giovanni.
이때 루치아나는 무언가를 가지러 잠시 자리를 비우고 It's so inspiring to see someone so passionate about their food. I'm gonna hurl. What? I'm gonna. Oh my God, baby. 분유 요리가 입에 맞지 않아 황급히 화장실로 향하는 콜. Ma dove sta andando? He went to the bathroom. He's definitely not puking from your meat. Asciugamani, per voi. Wash my hands from all the. Okay, thank you. Oh, it's very hot. Nice. Oh, thank you. Grazie. Prego. 수건을 들고 돌아온 그녀는 도맥에서 죽은 아들이 겹쳐 보이자 그를 부담스럽게 대하기 시작하죠. Te la lavo. Okay. Ti do una camicia di Giovanni, di mio figlio. E voi avete la stessa... 그 사이 음식을 모두 개워낸 콜은 집안의 수상한 공간을 발견하는데 Good evening. Oh no. Gotta get the fuck out. What's going on here? She took my shirt. Hey, what is going on? I think she's getting me a new shirt. It doesn't matter. It's late. I'm tired. I don't feel well. Let's just go and cuddle. Yeah, I like that idea. That Okay. sounds nice. 꺼림칙한 기운을 느끼고 이곳을 떠나려고 하는 두 사람. See you, Luciana. We are very tired, and we would like to go home. So can we use your phone? Ah, il telefono. Venite, venite. 다행히 그들의 말을 알아들은 루치아나는 흔쾌히 길을 안내해 주는데요. Dom, Yeah? what is Daniele's number? 모든 것이 순조롭게 흘러가는 듯했으나 번개가 떨어지며 전기가 나가는 바람에 집안은 온통 칠흑 같은 어둠을 맞이하게 되고 I can't see a thing. Does she have a generator? Well, how the would I know that? I'm just gonna go look for matches. Can we just? No. You okay? Yes. 앞이 보이지 않아 중심을 잃고 여기저기 부딪히다 계단 앞에 있던 루치아나를 밀치고 마는 콜. Oh my God! She just jumped out at me, and what are we gonna do? Hey, Cole, just breathe. Just breathe. I'll move her. Oh, okay. Arms. 두 사람은 어떻게든 이 끔찍한 사태를 수습하려 시도하는데요. Okay, on three. Okay. Okay. 1, Two. 2, 3. Oh God, was that her neck? Old lady bones. Baby, let's go. Okay. Ready? Yep. Cradle her head. 1, 2, 3. Oh God. On the table. Okay. Okay. 곧이어 어두컴컴했던 집안의 불이 다시 돌아오자 Are we sure that's a good idea? Jesus Christ. Yeah. Jesus Christ. And I will not risk my hours, our family's life, because she tumbled down a flight of stairs. 신고하려던 기존의 계획을 바꾸고 루치아나의 죽음을 은폐하려는 돔. And jeopardize our child's future. Yes, you are right. 그러나 누군가 이곳으로 오는 걸 보자마자 두 사람은 황급히 현장을 수습하기 시작합니다. Help me. 할머니를 식탁 아래로 밀어넣고 테이블을 원래대로 배치한 뒤 자리에 앉자마자 들어오는 누군가. I knew how important it was for my mother to have you here tonight. 그는 조금 전 숨을 거둔 루치아나의 아들 마시모였고 When she said, Massimo, come and relieve these men, I knew I must come. Before this, she not even wanting to cook ever again. And that you come so far to eat her. I'm sorry? Eat with her? See, this, my English. 서툰 영어 솜씨로 두 사람에게 감사 인사를 전하죠. Bring her back to life. This the woman I know, you know? So, many thank yous to you. 그리고 뒤늦게 가족의 사연을 알게 되는 돔과 콜. My father come a stroke when my brother died. I don't long, 6 months. I find some grappa. You like? You will like. You no go till we drink together. Okay. Let's go now.
Let's go now. 그가 안주를 가지러 간 사이 둘은 황급히 이곳을 빠져나가려 시도하는데 I don't have the keys. Oh wait, you. I don't. Okay. No. I do. I have the keys, but I do not have the phone. Well, go get your I'm phone. going to. Bye. Oh. Sorry to jump you. Oh. Hai Francesca, la fidanzata di Massimo. Okay. Oh, okay. You leaving? Yeah, we gotta go. Yeah. In fact, I gotta go get my phone. Yeah, grab So the nice to meet phone. you. Bye. And, yeah, we'll be on our way. Ma vieni che ti prendo un altro. Another. 자신을 마시모의 아콘녀라 소개한 프란체스카는 코를 데리고 어디론가 향합니다. You are wet. Yeah. Where do you go? Just coming to get my phone. Your mom was charging it for me, and That is, it's my brother's shirt. Giovanni. yeah. I buy for him. Yeah. I know this. Your mom. How you get? 돔이 입고 있는 옷이 죽은 동생의 것이란 걸 알아채고 당혹스러움을 감추지 못하는 마시모. Mamma give you shirt of my brother. Yeah, she gave me to just wash it. Ma mamma che non era una buona idea aprire. No. Too soon. Giovanni only died a little bit ago. He a gay. She always wanting to be happy. And make husband, have a family. But it not go like this. 돔은 가족의 안타까운 사연을 듣고 위로의 말을 건넨 뒤 자신이 이곳을 돌아온 이유를 이야기하지만 I'm gonna get the phone, and then I'm gonna come. Ooh. No. Come. Drink with me. It's just that my husband's outside. He's waiting We for. figure out. Sit. We were just trying to drive back to the city tonight. We weren't thinking it was gonna be a big late night, so. No grappa, no leave. 마시모는 그를 쉽게 돌려보내줄 생각이 없어 보였죠. Thank you so much. That's Nulla. really nice of you. It's nothing. I should really go. Ah, Gabra. You no see a small black goat. She Luna. Oh no, just Bella. 한편 창고에서 콜에게 우산을 건네주며 검은 염소 루나의 행방을 묻는 프란체스카. Scared of Oh, a rain. a pioggia, A rain. Yeah. A pioggia. 같은 시각 마시모는 술을 챙기러 주방에 갔다가 돔의 핸드폰 알림을 확인하게 되는데 그는 두 사람에게 아기가 생겼다는 사실을 알고 가벼운 발걸음으로 계단을 오릅니다. Massimo, I'm really sorry for wearing your brother's shirt. I'd like to return it. You going to be dead. What? Dead. You going to be dead. No. Dead is so wonderful. You going to be dead. I don't want to be dead. 그러나 칼을 든 채 서툰 발음으로 이야기를 전달하는 바람에 단단히 오해를 산 마시모. It's pathetic. Come here. You going to be dead. Dead. 이 모습을 본 콜은 본능적으로 자신의 남편을 지키기 위해 큰 실수를 저지르게 되고 Che hai fatto? I'm sorry. Cole, you stabbed him. Well, he was gonna. I just needed to. Why you treat me like town horse? Perché? You going to be dead. Why? No. Dead. 분노의 화살이 콜에게 돌아가자 돔 역시 마시모를 공격해버리죠. Sorry. 피를 흘리며 바닥에 쓰러진 그가 마지막으로 본 것은 테이블 아래 쓰러져 있는 자신의 엄마 루치아나. You stabbed him. You stabbed him first. Well, I was trying to protect you. I was trying to protect you. Massimo, this was all just a full-blown miscommunication, okay? What do we do now? Get the phone. Get the phone. Okay. 의사를 불러달라는 마시모의 부탁에도 아기의 엄마 캔디스에게 전화가 오자 두 사람은 죽어가는 그를 제쳐두고 영상통화를 시작하는데 Hey! Hi, guys. There you are. Hi. Yeah, oh, are you okay? Don't want to bother you guys. I really need you to just keep it down for one quick second. This is a really important phone call, okay? Okay, stay with me. I've been trying to get a hold of you because the baby's coming. What? Yeah, so I'm in the hospital. My sister's been trying to reach you guys. So 결국 골든타임을 놓친 그가 숨을 거뒀음에도 콜은 꿋꿋하게 전화를 이어나갑니다. Our phones died. And, but now they're charged. We will see you very, very soon. Yes. Bye. We're gonna be dads.
He was saying you're gonna be dad. 그리고 뒤늦게 그가 하려던 말을 알아차리게 된 돈과 콜. Why is this happening to us right now? I don't know. That's why we need to go get our son right now. Yes. Let's go. Okay, I'll get the keys. 두 사람이 현장을 빠져나갈 계획을 세우던 찰나 프란체스카가 이를 목격하게 되고 No! Get her! I'll find the keys. Wait. 그 과정에서 콜은 다니엘이 선물로 줬던 칼을 떨어뜨리게 되죠. Slow down. Why you're running? 창고에 숨은 그녀에게 상황 설명을 하며 오해를 풀어보려는 콜. Francesca, this whole thing is just a real misunderstanding. We could just explain that we're good guys, and we just got a chance to maybe talk this through. 한편 차 열쇠를 찾은 돔은 그를 찾으러 나서는데 그는 갑자기 튀어나온 벨라를 피하려다 프란체스카를 차로 치어버립니다. Oh. Oh my God! You hit her. No, it was so dark, and then the goat. So I did that, and it's like she hit the car. It was an accident. 결국 우연의 사고로 일가족 모두를 죽이자 증거인멸을 택하는 두 사람. It's for our family. 현장을 완벽하게 은폐했다고 생각했으나 미처 없애지 못한 핏자국을 남긴 채 돔과 콜은 집을 떠나고 On our way to the airport. See you soon. Okay. Can you put your seatbelt on? I will in a minute. We've had enough accidents today. I just want to get out Can onto you just the put road. the seatbelt on? All please? right. Oh, it's Candace. She said, I knew you could do it. Hurry. She's the best. Hey, would you put your seatbelt on? Come on. It's not just put on your seat. 신랑 이를 버리다 또다시 사고를 냈지만 이제는 증거인멸을 시도조차 안 하고 그대로 도망치죠. Di qua, presto, di qua! 다음 날 아침 이웃의 신고로 루치아나의 집에 출동한 경찰들. Capo! Umani? 경찰은 현장에서 유일하게 살아있던 할머니의 남편에게 취조를 시도하지만 Mi sa dire chi era, visto in faccia l'assassino. Froci. Ma che ha detto Froci? No. 자신에게 욕을 내뱉은 것으로 오해한 그는 화를 내다가 사건에 대한 단서를 놓치고 맙니다. Guarda. Fermosata per gli omicidi. E culla. 그러나 콜이 넘어지며 떨어뜨렸던 칼을 발견하면서 용의자를 찾았다고 확신하는 그들. Adesso lo possiamo rintracciare. Okay. 한편 공항에 도착한 돔과 콜은 얼른 아기를 보러 캔디스가 있는 곳으로 떠날 준비를 하는데 Ciao. Hi. Have you enjoyed Italy? Yeah, it was great. The pizza was great. It's all great. Domenico Colosimo, stop! I got you. I'll take the fall. You take our baby. Okay. You leave the country? I'm glad that I cut you just in time. It's just an accident. Accidents happen. We didn't mean to do anything. 보안 직원에게 붙잡혀 모든 것이 끝났다고 생각한 순간 You left your passport. Oh, you idiot. Be pretty hard to come back in the United States without it. Thank you. 다행히 이들은 돔이 두고 간 여권을 전달해 주러 온 직원들이었고 두 사람은 무사히 아기를 보러 병원에 도착하죠. Hi, guys. I can't believe. Wow. Hi. Hey, how are you? I can't believe we're here. And this is your boy. 마침내 두 아빠는 아기를 품에 직접 안게 되고 Hi, little cutie. Hey. Just like that. There it is. He's your son. You were the hero of the story. Thank you. So, what did you think of a name?
Yes. It's Giovanni. 아기의 이름을 한 가족의 비극의 시작이었던 할머니의 아들 지오반니로 짓는 두 사람. 경찰은 돔과 콜에게 차를 빌려주고 칼을 선물해줬던 다니엘을 체포하며 다소 우스꽝스럽고 황당한 결말로 마무리됩니다. 영화 I Don't Understand You는 호러 소재를 코미디와 결합해 잔인하고 무서우면서도 재미있는 이야기로 풀어냈으나 연쇄살인을 저지른 범죄자들이 아무 일 없었다는 듯 행복하게 살아가는 모습을 보여주며 관객들에게 어딘가 불쾌한 여운을 남긴 채 마무리되기에 마냥 가볍게 볼 수만은 없던 작품이었습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.